హలో ఎవ్రీవన్. ఇవాల్టి వీడియోలో మనం స్టేట్ఫుల్ అండ్ స్టేట్లెస్ కాంపోనెంట్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఐ హోప్ మనలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెవలపర్స్కి ఖచ్చితంగా దీని గురించి ఐడియా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. మేబీ ఐడియా లేని వాళ్ళకి ఈ వీడియో చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది గైస్, అందుకోసమే ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ నేను మీకు స్టేట్ఫుల్ అండ్ స్టేట్లెస్ అంటే ఏంటి అనేది చాలా క్లీన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెటర్ టు పార్ట్ సేమ్ స్టఫ్ని నేను రియల్ టైమ్ కోడింగ్లో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్, స్టేట్ఫుల్ కాంపోనెంట్. స్టేట్ఫుల్ కాంపోనెంట్ అంటే మనం ఏదన్నా ఒక కాంపోనెంట్లో స్టేట్ వాల్యూస్ని డిక్లేర్ చేయడం కానీ, అదేవిధంగా స్టేట్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసి హ్యాండిల్ చేయడం కానీ, ఇటువంటి ఏదన్నా ఒక యాక్షన్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంటే దెన్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్టేట్ఫుల్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సో స్టేట్లెస్ కాంపోనెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ క్వైట్ రివర్స్ టు స్టేట్ఫుల్. మనం ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్లో స్టేట్ వాల్యూస్ యూస్ చేయకుండా జస్ట్ హెస్టిమల్ కంటెంట్ మాత్రం రిటర్న్ చేస్తూ, లేదంటే ప్రాప్స్లోని డేటాస్ మాత్రం రెండర్ చేస్తూ ఉంటే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ స్టేట్లెస్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సో మీకు ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే చూపిస్తాను చూడండి గాయస్. సో ఇక్కడ చూడండి, యాప్ డాట్ జేఎస్ కాంపోనెంట్లో నేను ఒక స్టేట్ వాల్యూ అయితే డిక్లేర్ చేశాను. సో యూజింగ్ అన్ అకౌంట్ వేరియబుల్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ అ సింపుల్ యాక్షన్. ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్లో వెన్ ఎవర్ ఐమ్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ ఇంక్రిమెంట్ బటన్, మన యొక్క అకౌంట్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. ఇక్కడ స్టేట్ వాల్యూస్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, సో స్టేట్ వాల్యూస్ని డిక్లేర్ చేసి స్టోర్ చేసుకోవడం, స్టేట్ వాల్యూస్ని హ్యాండిల్ చేయడం, సో ఇటువంటివి అన్ని పర్ఫార్మెన్స్ కనుక ఒక కాంపోనెంట్లో జరిగితే దెన్ వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్టేట్ఫుల్ కాంపోనెంట్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ మనం ఈవెన్ స్టేట్ వాల్యూస్ని డిక్లేర్ చేస్తేనే దెన్ దిస్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు స్టేట్ఫుల్ కాంపోనెంట్ అన్నట్టు. ఓకే, సో లెట్స్ సే స్టేట్లెస్ కాంపోనెంట్ అంటే ఇది. ఓకే, సో ఇట్స్ జస్ట్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ హెచ్టిఎంఎల్ కంటెంట్ అన్నట్టు. ఇందులో మనం ఎక్కడ స్టేట్ వాల్యూస్ డిక్లేర్ చేయం. మేబీ మనం ప్రాప్స్ వాల్యూస్ని యూస్ చేసుకొని రెండర్ చేయడం, సో ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఈ స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్లో అయితే యూస్ చేసుకోవచ్చును. దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ స్టేట్లెస్ కాంపోనెంట్. సో లెట్స్ సే మనం ఎక్స్క్యూజ్ మీ, సో ఇది యూఐ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను వెన్ ఎవర్ క్లికింగ్ ఆన్ ఇట్ మై స్టేట్ వాల్యూస్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ స్టేట్ వాల్యూస్ యూస్ చేసి డిస్ప్లే చేస్తున్నాను అన్నట్టు. సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అండ్ యాప్ డాట్ జేఎస్ కాంపోనెంట్ స్టేట్ఫుల్ కదా. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను స్టేట్లెస్ కాంపోనెంట్లో ప్రాప్స్ యూస్ చేసి డేటాను పాపులేట్ చేయబోతున్నాను అన్నట్టు. సో ఇట్స్ ప్రిటీ ఈజీ, మనలో మ్యాక్సిమం అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ, ఐమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అన్ ద స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సో ఈ కాంపోనెంట్లో ఐమ్ జస్ట్ సెండింగ్ ద కౌంట్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఈ కౌంట్ వాల్యూని ఇక్కడ యూస్ చేసుకోబోతున్నాను యూజింగ్ ప్రాప్స్. ఓకే, కౌంట్ ఫ్రమ్ స్టేట్లెస్ కాంపోనెంట్. ఓకే, కౌంట్, it is in a props dot count from stateless component. I'm saving the stuff. So చూడండి, we got an stuff from stateless component. సో ఈ విధంగా మనకి ప్రాప్స్ ద్వారా వచ్చే డేటాని రెండర్ చేసుకోవచ్చును. అదేవిధంగా సమ్ అడిషనల్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షనాలిటీ అది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. మేబీ ఫిల్టర్ ఫంక్షనాలిటీస్, మ్యాపింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్, అటువంటి అన్ని యాక్షన్స్ కూడా పర్ఫామ్ చేయొచ్చును. ద ఓన్లీ వన్ థింగ్, మనం స్టేట్ వాల్యూస్ని ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయకూడదు అన్నట్టు. యూజింగ్ యూజ్ స్టేట్ ఆర్ సమ్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్ డిక్లరేషన్, వీ షుడ్ నాట్ డూ దట్. దెన్ మనం ఆ కాంపోనెంట్ ఏమంటామంటే స్టేట్లెస్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సో ఐ హోప్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను గైస్, బికాస్ ఇట్స్ ప్రిటీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ సంబంధించి ఇంకేదైనా డౌట్ ఉన్నా కానీ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెషన్. ఐ విల్ రెస్పాండ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ గైస్. ఓకే, అండ్ అదేవిధంగా మన ఛానల్ సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్.